நான் பேசுறது கேக்குதா? நான் பேசுறது கேக்குதா? நான் பேசுறது கிளியரா இருக்கா? Good morning to one all present over here. I give an immense pleasure in welcoming you all for the webinar on Introduction to Artificial Intelligence and its Application. இது கிளியரா இருக்கா? நீங்க இதுல கூட இது கிளியரா இருக்கா? கிளியரா. அப்ப நீங்க இதுல இது யூஸ் பண்ணிக்கலாமா? அது எப்படி? ஓகே ஓகே. இல்லப்பா வந்துட்டு சரியா? Sir, hello, Santosh, good morning. Good morning, sir. Good morning. Welcome you, sir. Welcome you. Thank you so much. உங்களுக்கு அங்க டைம் என்ன சார் இப்போ now? What's 7:15 sir. 7:15 morning. ஓ மார்னிங் ஏர்லி மார்னிங் 7:15. நான் உங்களை மார்னிங் ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணி நினைக்கிறேன். ஓகே. No worries. சார் நான் 1 or 5 minutes ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் சார். ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை சார். ஓகே. Sure.
Sir, I'll join in 2 minutes, sir. A very pleasant morning to all present here. You are as welcome as the flower in the May to this online webinar session. The capacity to learn is a gift. The ability to learn is a skill. The willingness to learn is a choice. It brings me a great joy to get together again in this amazing event to learn virtually
Now, I would like to call upon our guiding light of Tripoli, the head of the department, Dr. P. Shaktivel sir, to deliver the welcome address. Thank you. Good morning to one all present over here. Good morning to one all present over here. It gives me an immense pleasure in welcoming you all for the webinar on Introduction to Artificial Intelligence and its application in Electrical and Electronics Engineering. First of all, I would like to thank our Honorable Secretary and Correspondent, Sri S. Chandrasekhar Ayya, for giving us such a wonderful platform to grow and learn more. On behalf of Valala College of Engineering and Technology and entire faculty of the institution, extend a very hearty thanks to the today's chief guest and resource person, guest of honor, Mr. S. Santosh Kumar, Research Associate from Cooper, IAS, St. Augustine, Germany, for coming all through this way and spending his valuable time to enlighten the minds of our students with his knowledge on artificial intelligence and its applications in electrical and electronics engineering. On behalf of Valala College of Engineering and Technology and Department of Electrical and Electronics Engineering, I take honor in welcoming you, sir. So at this moment, I would like to thank our beloved principal, Dr. Jayaraman, sir, for landing their helpful hands in every path we choose. I welcome you, sir. I take this opportunity to welcome our Dean, Professor B. Jayachandar, for ordering this function with his honorable presence. Welcome you, sir. So I am also happy to welcome the HODs and the faculties of various departments to join us in this wonderful occasion. I I would also like to welcome all of our teaching and non-teaching staff members to this webinar. Last but not least, I would like to welcome upgrading engineers of EEE to this occasion. Once again, I welcome you all and thank you every for felicitating this function. Thank you. Thank you, sir. Knowledge is power. Knowledge shared is power multiplied. Now, I like to call upon our Association Secretary, Ms. M. Vidya, final year EEE, to introduce our Honorable Chief Guest, who has come to share the eminent knowledge in spite of his busy schedule. Good morning, all. It is indeed a beautiful morning, all soaked in the delighted frame of mind. This morning, I have the pleasure of introducing to you the star of this event, our beloved chief guest, Mr. Santosh Kumar Sundaraj, Research Associate from Fraunhofer IAIS, St. Augustine, Germany. We welcome you, sir. Our chief guest has done his bachelor's in electrical and electronics engineering from K.S. Rangasamy College of Technology, Trichandur, in 2016. Then he joined Wipro as a project engineer in 2016 and completed full stack development training in 2017. He started his master's in autonomous systems in Hochschule Bonn-Rheinzeit from 2018 in Germany. Later, he worked in various research institutes and companies related to artificial intelligence, machine learning, and deep learning, and currently working in various projects in the same domain. It's a great privilege to have you here with us, sir, and to be a part of your session. Thank you. Thank you, Vidya. The time we awaited for has come. Now, I hand over the session to our Chief Guest. Yeah. Thank you. I think, am I audible? Just to check. Yes, sir. Okay. Perfect. Yes, sir. It's audible, sir. Okay. Thank you. Yeah. Good morning, everyone, and thanks for a nice introduction. And thanks for the opportunity to present to you and discuss related to the topics related to artificial intelligence, like machine learning, deep learning. Just an introduction, like to give an overview or and a perspective, a different perspective, because like you might have heard. Sorry, like yeah. Oh, why to go blabber in English? So, நம்ம என்ன பேசலாம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஐ லைக் டு இன்ட்ரடியூஸ் யூ கைஸ் டு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னா என்ன, டீப் லேர்னிங், மெஷின் லேர்னிங், வாட் இஸ் வாட்,
why, like, I'm an electrical, there might be a question like, okay, see, I'm an electrical engineering, எனக்கு electrical engineering முடிக்கிறதுக்கே வந்து இதா இருக்கு. First, I have to concentrate on that. But suddenly, okay, artificial intelligence, why? And நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, artificial intelligence and data science-னு இப்ப நியூவா கோர்ஸ் போயிட்டு இருக்கு. Like, that's the current trend in Tamil Nadu curriculum, in which suddenly the government is pushing towards, okay, like, we need to have a separate bachelor course in artificial intelligence data science. So adanal, okay, like, when we think about why there is a need for that. So that's why I wanted to discuss about what is artificial intelligence and its application, like mainly in different domains. It's not only like, like, for example, நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் எடுத்துட்டோம்னா, இல்ல மெக்கானிக்கல் சிவில் அப்படின்னா, இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் டொமைன்ஸ். லைக், ஓகே, லைக் இன் பிகர் அப்ளிகேஷன்ஸ் வில் பி ஹேவிங் some of the things which are interconnected, like in a machinery industries, or like, in a big industries, we'll be combining some mechanical engineering stuffs and electrical engineering. But artificial intelligence, when we talk solely, it's like நம்ம வந்து எந்த டொமைன்ல வேணாலும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம், because that's the power of artificial intelligence, in the present world. It's fully explored, not fully explored, but we can extend the artificial intelligence application to any domains, irrespective of all the applications. So, like, when we start thinking about, like, why we need these kind of things is, நம்ம engineering நம்ம எடுத்துட்டோம்னா, like, for example, in engineers were so powerful, like, in 1980s or 1990s, அந்த டைம்ல பார்த்தோம்னா, including, like, for example, like, even in my family, ஒருத்தர், லைக், என்னோட மாமா ஒருத்தர் வந்து இன்ஜினியரிங் முடிச்சாரு, லைக், இந்த டேர்ம்ஸ் ஆஃப் 1980s or something. அவரை இப்பயுமே நாங்க வந்து இன்ஜினியர் மாமா தான் கூப்பிட்டு இருக்கோம். பட் in my family, like, என் ஃபேமிலிலேயே 4 இன்ஜினியர் இருக்கோம். லைக், நானு, என் தம்பி, லைக், my brother, my 2 cousins. There are so many engineers, but no one cares. Like, no one cares about whether we did engineering or not, or they just care about, like, how we are and what we are doing now. They don't call us engineers. Like, no one calls you engineer right now, like, because it's because நம்ம படத்துல பார்த்திருக்கோம், like, it's like they were making fun of engineering departments, like, engineering means no job or something like that. அந்த மாதிரி ஒரு, it became a domain where, like, what to say, it became a joke. Engineering became a joke, actually, because everyone is trying to move towards IT industry, and no one, like, really getting a job related to our domain. But in order to, like, but what is engineering நம்ம பார்க்கும்போது, like, updating, engineers can update their domain or knowledge base according to their trend. அதுதான் மெயின் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் அன் இன்ஜினியரிங். லைக், இன்ஜினியரிங், ஓகே, நம்ம ஈவன் நம்ம கரிக்குலம் இம்ப்ரூவ் ஆகல, இல்லை, பட் இருந்தாலும் இப்போ வாட் டு சே இஸ், engineers should update their knowledge base according to the current trend. நமக்கு என்ன தேவையோ, இல்லை இந்த ப்ரெசன்ட் ட்ரெண்ட்ல என்ன இருக்கோ, அதை உடனுக்குடனே அப்டேட் பண்ணிக்கக்கூடிய talent engineers should have. Then of course, like, with that only we'll be able to survive in this environment suddenly. Like, otherwise, like, it's so easy. Like, for example, நீங்க engineering படிக்கிறீங்க, 4 years engineering முடிச்சுட்டு, like, you'll learn a Java language or a C++ or whatever language currently going on, finish it in 2 months, and you'll be in IT industry. Means why? Then 4 years நம்ம படிச்சு, like, if everyone is following the same path, then obviously there is no differentiation between ஒரு இன்ஜினியர், ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரோ, மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரோ, லைக், டு அ computer science engineering. Computer science engineering, he is studying the whole thing for 4 years and working in a domain like web development or like database management, something like that. பட் அதுதான் உங்களுக்கு பேசிக்கான ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் நமக்கும் ஒரு பேசிக் ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கணும். லைக், இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ, லைக், ஐம் ஆல்சோ நாட் இன் சார், லைக், ஆஃப்டர் ஃபினிஷிங் மை ட்ரிபிள் I moved to IT industry, Wipro. I became a web developer. Like, that's where I decided, like, okay, நம்ம web development குள்ள வந்தாச்சு, but still, can we apply? Can we combine triple E and can I use still
இந்த ட்ரிபிள் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நாலேஜை என்னால் மறுபடியும் யூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு நான் சர்ச் பண்ணும்போது தான் இப்படி இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், மெஷின் லேர்னிங், டீப் லேர்னிங்னு ஒரு கான்செப்ட் just I tried to explore about it, because even in Wipro, when I was studying in Wipro, there was a small department they created in 2016 around 16-17 around. என்ன பண்ணாங்கன்னா, like they created a department called artificial intelligence. But I went for the interviewக்கு போனேன். They were asking questions related to general basic Java, like oops concept, அந்த மாதிரி தான் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. Then I asked them, like, okay, artificial intelligence அப்படிங்கிறது ஒரு fancy name, பேர் சூப்பரா இருக்கு, நல்லா இருக்கு, but what I'm going to work on it, like என்ன மாதிரி projects கிடைக்கும், is it like going to be something different from what we are doing in Wipro, something like that. But they also, like, they were also saying we don't have much idea about what are we going to learn, like என்ன மாதிரி projects வரப்போகுது, because we are trying to form a department, something like that. ஸோ அதுதான் என்னன்னா, ஒரு 4-5 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி அந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா இல்லை இந்தியாவில். லைக் we were not having an awareness, but now it's going to, like, now everywhere it's artificial intelligence. நம்ம டக்குன்னு நம்ம, like, we started using all the things. Like we'll be seeing, like, in real time everyone is using artificial intelligence in the form of devices or, like, many things. We'll be discussing that. But yeah, இதுதான் இப்போ அந்த current trendல இருந்துச்சு. But when we compare Western countries to India, at least just in the term of artificial intelligence applications and things, Western countries are already, like, explored artificial intelligence. Now they are trying to improve the algorithm which are already there. Like, நம்ம அக்யூரசி இம்ப்ரூவ் பண்றதோ, இல்லை வந்து அதோட லைக் கம்ப்யூட்டேஷன் பவரை டிக்ரீஸ் பண்றதோ, அந்த மாதிரி அவங்க அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்டெப் மேலே போயிட்டாங்க. பட் இந்தியா இஸ் ஜஸ்ட் கெட்டிங் like idea and என்ன சொல்றது, ஒரு awareness. Just now we are getting all these awareness and ideas related to AI. Now we are trying to adapt this AI. So that's the big difference between, like, in the America or Europe. They already started exploring. For example, suddenly every week or every month they are releasing new models, deep learning models. So that's the basic difference. Now India is at least, like, I'm happy to see that India is getting that awareness right now. But are we going to adapt it quickly? That matters. Like, again, I'm happy that Tamil Nadu government is not forcing, at least making an availability for the students to learn artificial intelligence and data science course even from the bachelorate. That is a good initiative. But are we having, like, enough awareness about that? Like, are you even guys know about artificial intelligence? Have you heard about artificial intelligence? That's a question mark. So that's why I hope in the seminar, small seminar will help you to get an awareness, just to know what is artificial intelligence, where can I work on, like, where can I apply it, what is its applications, something related to that. So let me quickly share my screen. My screen is visible, right? Yes, sir. Visible, sir. Visible. So நம்ம okay, like, see, for நான் இப்போ செமினார் நம்ம நடக்க போகுது, like for next 1 hour or so. நான் சும்மா வந்துட்டு, okay, like, I don't want to be a session where everyone will be muted, or, like, suddenly everyone will just, I don't know, like, maybe whether I'm not sure everyone is catching up or not, but at least I want to make it interactive, like, in between, like, sorry for, like, I'll be torturing you, like, in between asking questions or something. Obviously I'm going to ask, like, volunteers, but if there is no volunteers, I'm going to call upon, like, I'm going to call upon it's a bit noisy. Yeah, now it's gone.
So நம்ம கொஞ்சம் இன்டராக்டிவா பண்ணலாம். பிகாஸ் லைக் அதர்வைஸ் இட் ஒன்ட் பி ஹெல்ப்ஃபுல். லைக் நான் ஓகே நான் வந்துட்டேன். ஓகே 1 ஹவர் நான் பேசிட்டு போயிருவேன். பட் ஐ வாண்ட் டு லைக் பிகாஸ் யூ ஆர் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் விச் இஸ் ஃப்ரம் மை டிபார்ட்மெண்ட். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு லைக் வேஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து இது சும்மா ஒரு போரிங்கா போயிருச்சு அப்படின்னா லைக் யூல் பி ஜஸ்ட் வேஸ்டிங் 1 ஹவர் ஆஃப் யுவர் டைம். லைக் அதர்வைஸ் யூ குட் ஹவ் இந்த 1 ஹவர் நம்ம இப்ப இல்லைன்னா நீங்க மேபி லைக் யூ குட் ஹவ் டன் சம் அசைன்மெண்ட் ஆர் சம்திங். ஒரு அசைன்மெண்ட்டோ இல்லை ஏதோ ஒரு tutorial மாதிரி ஏதாவது பண்ணிருக்கலாம். பட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு வேஸ்ட் சம்திங் லைக் தட் just to talk, go, like I'll just blabber everything on your face and then I'll just leave the meeting and tata bye bye. No, I'm not going to do that. We are going to have question interactions in between, so obviously we'll move like that. Then only at least I will be happy that okay, at least like I'm not going to ask you individually, like at least, but at least even one to answer means I'll be happy that okay, at least 1-2 people are able to get what I'm trying to say. So okay, we are going to see the topic on introduction to artificial intelligence, like what is what, and then its applications in electrical engineering. So நம்ம artificial intelligence எப்படி electrical engineering use பண்ணலாம்? What is the current trend? Are we to what extent it has been explored in electrical engineering? So these are the things we are going to see, especially in this seminar. Before moving on, first of all, I want to know, okay, see, நான் artificial intelligence பத்தி பேசலாம், but I don't know what level you know about artificial intelligence, or like எந்த லெவலுக்கு உங்களுக்கு தெரியும். இல்ல வந்து like you might say like I already know artificial intelligence, so why are you going with basics like a child? So you can also say that. You are free to say that, because இப்போ உங்களோட like if you doesn't know, like even if you doesn't know what is artificial intelligence, that is also good, because I can explain you from scratch. If you already know something about artificial intelligence, that's the thing I want to know mainly. Like உங்களுக்கு artificial intelligence-னா என்ன அப்படிங்கிறது எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? Or you can also say like I'm going to stop here for some volunteers. So what I'm going to ask is, do you know what is artificial intelligence? Or இல்ல எனக்கு artificial intelligence தெரியாது, பட் நான் ஒரு அப்ளிகேஷன் நான் பார்த்திருக்கேன் இங்க பர்டிகுலர் இதுல. I'm just guessing or a hunch that அந்த பர்டிகுலர் அப்ளிகேஷன் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸா இருக்குமோ அப்படின்னு எனக்கு ஒரு கெஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி கூட நீங்க லைக் யூ கேன் ட்ரை யுவர் லெவல் பெஸ்ட் டு ஜஸ்ட் ஆன்சர் திஸ் சிம்பிள் கொஸ்டின். ஸோ ஐம் கோயிங் டு லைக் leave the stage to you, like just to maybe 2-3 volunteers. I just want to know, what is artificial intelligence? What do you know about artificial intelligence? Again, like I'm not going to what is that, call upon people right now, but if no one tries to answer, but I'm going to pick them. So any volunteers? இது வந்து நீங்க ஒரு ஏதோ எக்ஸாம்ல நம்ம கொஸ்டின் கேட்குற மாதிரி நினைச்சுக்க வேண்டாம். ஜஸ்ட் சும்மா ஜாலியா பேசலாம். லைக் டோன்ட் வரி அபவுட் எனி அதர் திங்ஸ். யா, நிதிஷ். hello, Nitish. I think yeah, she raised the hand, but not sure. Okay, like if there is no volunteers, okay, just I'm going to call maybe some random people. So like we don't have to waste time. So okay, someone is having Virat Kohli photo. Let's say okay, Rajesh, are you there? Like 19 WR055. Yes, Rajesh.
Hello? Yeah, like, don't panic. I'm just going to ask, like, உங்களுக்கு artificial intelligence பத்தி என்ன தெரியும்? Uh, we know, ஹியூமன்ஸோட like, I'm not able to hear you properly though. ஹலோ சார். Yes. ஹலோ சார். Okay. ஹியூமன்ஸ் பிரெயினோட அப்படியே ஹலோ Yes, like, we are able to hear you. சார் வாய்ஸ் ராஜேஷ் ப்ளீஸ் சார் நம்ம ஹியூமன்ஸ் லெவலோட அப்படியே மிஷின்ஸ் லெவல் வச்சு ஆட் பண்றது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சார். இப்போ நம்ம திங்க் பண்றோம்னா அதை அப்படியே மிஷின்ஸ் லெவலா கன்வெர்ட் பண்ணி அதை நம்ம யூஸ் பண்றது. Okay. So nice. Yeah. Thank you, Rajesh. Actually, yeah, yes, Rajesh வந்து கிட்டத்தட்ட artificial intelligence definition வந்து he just described it. Thank you for that. Yeah, like obviously artificial intelligence அப்படிங்கிறது ஒரு நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதை வந்து ஒரு மெஷினை வச்சு பண்ண வைக்கிறது தான் ஒரு artificial intelligence. We are going to see the definition, of course, but thanks for the short and simple answer. And yeah, maybe someone else, like, some any other explanation or any applications, like, நீங்க யாராவது பார்த்திருப்பீங்க, but you might have seen but not sure whether this is artificial intelligence application or not. அந்த மாதிரி யாராவது, like, do you have any volunteers, or I should call the random name again? Okay, then let's not waste the time, like, let's okay, this okay. Yeah, Soumya EK, are you there? Like 19WR069. Sir, I think YouTube videos, what we search for again after a long time, YouTube recommend the same criteria. Perfect. Yeah, like, that is that's a good guess actually. And yes, you are right. And it is also one of the, like, recommendations, really the apt word, like, what artificial intelligence can do. That is one of the main application of artificial intelligence. Really good. Like, I mean, thank you, Soumya. And just last one more volunteer, maybe any other sample. I just want to cross verify, or not cross verify, but like to know how interested are you, or how well you know about artificial intelligence. So okay, I'm going to call, okay, some names without roll numbers here. Okay. Maybe yeah, here. Okay. Abhi Varshini. Hello. Okay, then call someone else. Okay, 21WR059. Vishalini C. Vishalini, that's C. Just again, like, what is artificial intelligence, and what do you know about artificial intelligence? Okay. If I ask the question, I think suddenly leave, I guess. Sir, okay. நான் மறுபடியும் வேற கொஸ்டின்ஸ்க்கு நான் மறுபடியும் வரேன். Like, we'll come back again for different things. But yeah, like let's quickly jump in. Artificial intelligence. What is what? As some of them said, okay, like, we'll see. And next is going to be mathematics. So yeah, obviously mathematics is a boring subject even for me when I was engineering. நான் படிக்கும்போது
mathematics, like I learned mathematics just to get marks, like for example, like how many of you know, நம்ம matrix னு ஒன்னு படிச்சிருக்கோம், like we have used in, I don't know, like which year you are studying right now, like second year, third year, or even first year or final year, triple E. We have seen this engineering mathematics 1, engineering mathematics 2, something like this, like we have 4 mathematical subjects in first year and second year combined. அவ்வளோ படிச்சோம். In that, matrix was one of the easiest topic. Like நமக்கு டக்குன்னு okay, matrix multiplication, ஒரு transpose எடுத்து determinant எடுத்து கொடுத்தா okay, 5 marks, 10 marks. It was easy, like rather than solving some differential equations or like இந்த மாதிரி probabilityயோ இல்ல algebra மாதிரி பண்றதுக்கு, this matrix was really easy. And எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும், like again I'm going to torture you with the questions. How many of you know the real time applications of a matrix, or like a probability, like whatever we learned, like we already learned all these things, like matrix ஓ இல்ல வந்து இந்த மாதிரி படிக்கும் போது, how many of you started learning like the applications of these matrix, or like something, some mathematics? So again, I'm going to torture you with questions related to matrix na enna, like where we have learned the matrix, like we have learned the matrix, but அது எங்க யூஸ் பண்றோம்னு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? like something like I have maybe like you can just one volunteer, like we are not going to waste more time on that. யாரோ ஒருத்தர் மட்டும் just matrixனா, like you might feel like okay, இந்த மாதிரி நான் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி யாராவது இருக்கீங்களா? like just one example is enough. Can someone raise the hand, or again I should call the volunteer? Just simple, like don't panic. You're like you're going, he is asking so many questions, or like whether you are right, wrong, other matter கிடையாது. like that's not the main focus I'm trying to, like I'm not going to shame you, or like in front of everyone, nothing like that. I want to make you make the things interesting, or at least interactive. Not interesting is up to your perspective, but at least I want to make it interactive. If I'm telling something, I want to make sure that it reaches. So yes, Naren, thank you. Naren Ratna. சார், மேட்ரிக்ஸ் வந்துட்டு ஸ்க்ரீனோட ஒரு பிக்சலோட சைஸ் வந்து மேக்னிஃபை பண்ணி திருப்பி சுருக்கிறதுக்கு கால்குலேஷன்ல யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க சார். ஓகே, அதாவது ஒரு இமேஜ் சொல்றீங்களா, ஒரு ஸ்கிரீன் சொல்றீங்களா? ஸ்கிரீன் இன் தி சென்ஸ் ஒரு இமேஜ் வந்து மேக்ஸிமம் ஒரு பெஸ்ட் வெளியில ப்ராசஸ் பண்றதுக்கு வந்து ஆப்ஷன். ஓகே, பெர்ஃபெக்ட். அதாவது ஒரு மேட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு லைக் வேர் we are going to use is the starting. இப்போ ஒரு நார்மலான ஒரு இமேஜ் இருக்குன்னா நீங்க ப்ராசஸ் பண்ணி மேக்னிஃபை பண்ணி பார்க்கறோட ஆப்ஷன் வந்து அலோவ் பண்றது டெக்ஸ்ட் ரெக்ரெஷன் தான். ஓகே, perfect. அதாவது like what he is trying to explain is about okay, நம்ம are you done? Yeah, thank you. So matrix actually Naren explain பண்ணது என்னன்னா, like ஒரு matrix ஒரு image processing, he is talking about image processing. So okay, like what is image processing? like நம்ம okay, we are not going to have a detailed explanation of, or a technical explanation of what is image processing or something, but that was a really like impressive answer, Naren. Thanks for that. So let's let's jump in. Yeah, thank you so much. Yeah, OpenCV, exactly. Like image processing and OpenCV. So I'm happy that okay, you have some idea about like image processing things using matrix. Obviously we are using that in OpenCV, image processing, deep learning, all these things. like matrix illama, like when we think about matrix, it's very simple, addition, calculation, subtraction, determinant, transpose and things. But matrix is one of the most important hot topic in deep learning, especially deep learning, machine learning. So we are going to at least have an intro on that, and then probability. So I'll tell you
what are all, like, how are we going to use these matrix, probability, or like, linear algebra, or statistics, or in AI and deep learning? Don't think like, ஐயோ இது மேத்ஸ் ரொம்ப போகுது போல, இந்த சப்ஜெக்ட் ரொம்ப வேகா இருக்கும் போல அப்படிங்கிற மாதிரி. Don't think about that. If you know, like, இப்ப எல்லாமே functions வந்துருச்சு, like you just have to call it, and it's really easy to apply it. But you just need to know the theory of it, like how are they doingங்கிறது அந்த தியரி தெரிஞ்சாதான் it's really easy to implement. இப்ப நம்ம இன்ஜினியரிங்ல சப்ஜெக்ட்ஸ்ல நீங்க ஒரு சப்ஜெக்ட்ஸ் கிளியர் பண்ற மாதிரி இல்ல. Like you just have to clear, put a formula, enter all the values, and then try to determine a value. It's nothing like that. The applications will be really interesting, in which, like, you'll be having a lot of fun doing it. So let's move on to, as I said, mathematics is everything. Like, in the artificial intelligence, machine learning, deep learning அப்படிங்கிறது, artificial mathematics illama we cannot do anything. Like any probability or anything, like what I mentioned is probability. Okay, you might have seen some, like, in the videos we have, like, in a movie or something, you have seen or object detection, like or face detection நம்ம பண்றோம் அப்படின்னா, even in your mobile, if you are doing some face detection unlock or eye pupil detection unlock, அது எப்படி பண்ணுது அப்படின்னா, so when it captures your particular eye, for example, if it captures your even fingerprint, if it captures your fingerprint, what is the probability that it matches with the user? நம்ம யூசரோட மேட்ச் பண்றதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்ன? லைக் இஃப் இட் இஸ் மேட்சிங் the old database with 90%, more than 90%, okay, then unlock the mobile. ஒரு pupil detection, இதுதான், like, face detection, pupil detection, fingerprint authentication, all these things, like, these are all நீங்க day to day lifeல யூஸ் பண்ணக்கூடிய applications of artificial intelligence. So we will discuss more about that. So now we just saw, like, I'm happy that some of them are even volunteered to share the few thoughts. Then, okay, let's jump into artificial intelligence enna adoda applications, apara what is the difference. Like, I'm talking about artificial intelligence, machine learning, deep learning, நான் பாட்டுக்கு ஏதோ புது வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். Maybe you might also already know machine learning, deep learning, but just for other candidates who are in who doesn't know the basic things of machine learning, deep learning, I'll be explaining what is the difference and எங்க நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். இதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் டீடைல்டா பார்ப்போம். Detail in the sense, like, I'll explain you with some examples. Already, like, one of our students explained in a neat way that நம்ம ஒரு ஹியூமன் பண்ணக்கூடிய ஆக்ஷன்ஸோ இல்ல வந்து நம்ம வே ஆஃப் திங்கிங்கை வந்து ஒரு மெஷினுக்கு இம்பாக்ட் கொடுத்து, ஒரு மெஷினுக்கு நான் அதை ப்ரொவைட் பண்ணி making the machine to work like a human or think like a human, that is artificial intelligence. Okay, நம்ம artificial intelligenceங்கிறது ஒரு fancy term போச்சு. Like, it's good, AI, நான் ஒரு AI engineer, ஒரு artificial intelligenceல நான் ஒர்க் பண்றேன் அப்படின்னா it becomes a fancy name. பேரே நல்லா இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. But when you convert the particular artificial intelligence term into Tamil, நம்ம தமிழ்ல நம்ம அதை சொல்லணும் அப்படின்னா, செயற்கை அறிவுத்திறன். அதாவது ஒரு மெஷினுக்கு அது ஆல்ரெடி ஒரு மெஷின் இருக்கு அப்படின்னா, நம்ம கன்சிடர் ஒரு பர்டிகுலர், நான் ஒரு வாட்டர் பாட்டில் வந்து ஒரு டேபிள் இருந்து நான் எடுக்கணும். டேபிள் மேல வாட்டர் பாட்டில் இருக்கு. I have to pick. As a human, I know from, like, see, I'm standing in a distance. நான் ஒரு பக்கம் நிக்கிறேன், ஒரு ரூம்ல நான் ஒரு எண்ட்ல நிக்கிறேன், இன்னொரு எண்ட்ல ஒரு டேபிள்ல ஒரு வாட்டர் கேன் இருக்கு. So I have to go and drink. That's the basic task. As a human with the sixth sense, I know, okay, நான் அப்படி நடந்து போயிட்டு அந்த டேபிளை இடிக்காம கரெக்டா அந்த டேபிளுக்கு நேரா போயிட்டு, லைக், I have to grab அந்த கரெக்டா அந்த வாட்டர் பாட்டில என்ன பர்டிகுலர் கிராபிங் டெண்டன்ஸ்ல நான் பிடிக்கணும். சப்போஸ் வெயிட்டா இருந்துச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் டைட்டா பிடிக்கணும். இல்ல ரொம்ப லைட்டா இருக்கு அப்படின்னா, ஒரு பேப்பர் கப்ல வாட்டர் இருக்கு அப்படின்னா, I have to take it carefully, like, without the grasping. பிடிச்சு அமுத்திட்டேன் அப்படின்னா, like, it will splash, the water will splash. But those things are, இது நமக்கு தெரியும். பட் ஒரு மெஷினுக்கு நாம இதை கொடுக்கணும் அப்படின்னா, it is going to be difficult. So machine should learn all these things. Like, for example, from one corner to another corner, it should say where to go. இப்போ நீ போய் தண்ணி எடுத்துட்டு வா அப்படின்னு நான் சொல்றேன் அப்படின்னா,
ஃபர்ஸ்ட் மெஷின் ஷுட் நோ வேர் அது எங்க இருக்குன்னு ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு தெரியணும். அதுக்கப்புறம் லைக் டேபிள் எங்க இருக்கு, அந்த ரூம்ல டேபிள் எங்க இருக்குன்னு தெரியணும். அந்த டேபிள் மேல வாட்டர் கேன் இருக்கான்னு ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கப்புறம் அதுக்கு கிட்ட நகர்ந்து போய் டேபிள் மேல இடிக்காம எல்லாமே அவாய்ட் பண்ணி போய் நடுவில் ஏதோ அப்டக்கிள் இருந்தாலும் நம்மளே நின்றுட்டு இருந்தாலும் நம்மளை இடிக்காமலையோ நம்மளை ஹர்ட் பண்ணாம அதை மிஸ் பண்ணி அங்க போயிட்டு அது ஃபர்ஸ்ட் வாட்டர் பாட்டிலா ஹெவியா அப்படின்னா அந்த மெஷினுக்கு அது எந்த அளவுக்கு நம்ம கிராஸ்பிங் பிடிக்கணும், நான் கையில பிடிக்கணும், அதெல்லாமே தெரியும், நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும் மெஷினுக்கு. ஸோ தட்ஸ் வாட் த எனி டெக்னிக் தட் எனேபிள்ஸ் மெஷின்ஸ் டு மிமிக் ஹியூமன் பிஹேவியர். நம்ம ஹியூமன்னா என்னென்ன பண்ண முடியுமோ அது எல்லாமே வந்து ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஒரு மாடலுக்கு நம்ம சொல்லி கொடுக்கறது தான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் டோட்டல். இதுதான் டெக்னிக். ஸோ இதன் மூலயமா ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மெஷின் நம்ம ஹியூமன் மாதிரியே திங்க் பண்ணும், ஹியூமன் மாதிரியே பண்ணும். லைக் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் லேர்னிங், செல்ஃப் லேர்னிங் ஃப்ரம் த பேசிக்ஸ். நெக்ஸ்ட், ஸோ அட்வான்டேஜஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா வை வி ஆர் டூயிங் திஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், லைக் நம்ம ஏன் இதை பத்தி பேசுறோம் அப்படின்னா, it uses in decision making. Like don't think like I'm just jumping in directly towards advantages before explaining some of the applications. ஒரு decision making processல it is really helpful. அதுக்கப்புறம் காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியும் ஒரு ஏஐ ப்ராப்ளம் யூஸ் பண்ணி, ஒரு மெஷின் யூஸ் பண்ணி. பிகாஸ் ஒரு ஹியூமனா நம்மளால எல்லா டைமும் கரெக்டான டெசிஷன்ஸ் எடுக்க முடியாது. ஸோ to avoid those human error, or after some time, when we are aged around 60-70, our tendency to think or to act upon reduces a bit. So but ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்க்கு நம்ம வந்து ஒரு ட்ரைனிங் நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு டெப்ளீட் இட்ஸ் மெமரி வந்து it might get repaired, the machine might get repaired, but other than that, if we repair again, நம்ம மறுபடியும் ரெடி பண்ணணும்னா, it is going to do the same thing with same accuracy and then increased accuracy. That's what human might make mistakes every time. We cannot going to manually do process with high accuracy. But நம்ம பார்த்துருப்போம் ஒரு மெஷினரி இண்டஸ்ட்ரியில பார்த்தோம்னா, ஈவன் இன்க்ளூடிங் நம்ம ஆவின் ஃபேக்டரி or any manufacturing industry, there are a lot of machines which are involved to do so many tasks. So அதெல்லாம் increased accuracy, they can provide accurate products, whatever product we are going to design in an accurate way continuously. அதுக்கப்புறம் perform high level computations. ஒரு ஹியூமனா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சில டாஸ்க் வந்து there is a restriction, I cannot do multitasking. எல்லா டாஸ்கையும் நான் ஒரு ஹியூமனால பண்ண முடியாது. But a machine can be programmed to do multitasking. Obviously we can also do multitasking, but still ஒரு high level computation சடனா ஒரு high level mathematical computation அப்படின்னா நம்ம யோசிக்கணும், இல்லை நம்ம உட்காந்து calculate பண்ணணும். But if we already feed the whole thing to a model or a machine, that will give you the immediate answers. We have seen, நம்ம பார்த்திருப்போம் ரோபோட், நம்ம எந்திரன் படம், சிட்டி ரோபோட். It's a kind of a completely developed artificial intelligence machine where எல்லாமே நம்ம அந்த சிப் மூலமா it's fancy that okay, in the movie they showed that okay, ஒரு சிப் போட்டோனே அது வந்து it's a normal chitty, and if we are going to put a red chip, it's going to do some distractions. But that's what I'm trying to explain. If we can feed our model with already pre-trained knowledge, so that model will try to replicate it. So அது வந்து பண்ணணும். ஸோ இதுதான் advantages of artificial intelligence. ஸோ நம்ம வந்து let's discuss some of the applications. ஓகே, நான் வந்து ஒரு டீப் லேர்னிங் பற்றி நான் பேசினேன். Even one of our student has explained image processing, computer vision, OpenCV, இதை பற்றிலாம் கொஞ்சம் நீட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு. Let's see what is what, அதனால என்ன இப்போ யூஸ், what is deep learning, அந்த மாதிரி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, why I'm saying is I'll just quickly show you a video.
Oops. Sorry. Taking time. Yeah. So we have seen, like, it's a normal Iron Man movie, but we are going to, like, now we are going to see this movie in a different perspective. Initially நம்ம பார்த்திருப்போம், okay, and like first, is the video like, visible? Like, are you able to see the video? Like, just asking, is the video நம்ம வீடியோ தெரியுதா, like, or is it screen sharingல அது தெரியலையா? Someone? Sir, video is not presenting, sir. Okay. Now? Yes, sir, but it is not played, sir. Yeah, okay, but at least see. Now you are able to see, right? Yes, yes, sir. Okay. Then okay. So what I just want to show, like, see, like, for example, we have seen this Iron Man movie before. இப்போ நம்ம ஓகே, லைக், he டோனி ஸ்டார்க் இவன் வந்து ஓகே ஒரு மாஸ்க் போட்ட உடனேயும் he is able to at least see, for example, see, இப்போ நம்ம டக்குன்னு பார்த்தோனையும் இந்த வீடியோல it is detecting this is a car, maybe some model, இல்ல வந்து like when we just play, see, இது ஒரு car model, so this is again some Lamborghini or like some other Ferrari, some car, and then he is also able to detect, like, whatever it's in his way. Like, for example, see, this is a pathway to go out, this is a bike, or even the mari, like, he can even analyze what suit he is wearing, everything he is able to detect. This is a wall, this is an object, எல்லாமே டிடெக்ட் பண்ண முடியுது. அது இல்லாம யூ ஹேவ் சீன் இந்த ஸ்பைடர்மேன் மூவி ரிலீஸ் ஆச்சு லாஸ்ட் இயர் டிசம்பர்ல. அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா மேபி யூ மைட் ஹேவ் ரிமெம்பர் தி பிரிட்ஜ் சீன் வேர் ஸ்பைடர்மேன் வில் பி சர்ச்சிங் ஃபார் ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரொஃபஸரை மீட் பண்ண சர்ச் பண்ணிட்டு இருப்பான். திடீர்னு ஒரு கார் மேல ஏறி நின்று பார்க்கும்போது he will be doing some facial recognition. அதாவது ப்ரொஃபஸர் எங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது டக்குன்னு ஒரு கார்ல he will have a notification or a, pop up that ஓகே ப்ரொஃபஸர் இதுதான், இவங்க தான் ப்ரொஃபஸர்னு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அவனுக்கு. ஒரு லைக் இன் த லென்ஸ் ஆர் இன் த மாஸ்க் he will get something, a vision. Why I'm saying is, now we have seen obviously, like, in the movie la nama paakumbodhu okay, super like we might have even cheered, whistled, everything for Iron Man, the final fight, or like, Avengers, everything. But namakku, for example, if we start in deep learning, everything is achievable what Iron Man is doing, like, what he's trying to detect, or like, anything, like, car, bikes, human, anything, it's currently நம்ம present world la everything is possible to detect. We can develop an Iron Man actually with the present what is that present technology la. It is so easy to develop something like this. அதுதான் நான் டீப் லேர்னிங் நான் சொல்ல வந்தேன். பிகாஸ் இப்போ டீப் லேர்னிங்ல சி கன்சிடர் ஐ ஹாவ் டு டிடெக்ட் திஸ் பென், லைக் இந்த இமேஜ்ல எனக்கு இந்த பர்டிகுலர் இமேஜ்ல இது ஒரு பென் அப்படின்னு நான் டிடெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஐ ஹாவ் டு ஃபீட் த மாடல், லைக், அந்த ஒரு டீப் லேர்னிங் மாடல் இருக்கும், ஒரு ஆர்கிடெக்சர் இருக்கும். அந்த ஆர்கிடெக்சருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மினிமம் ஒரு 100 to 200 இமேஜஸ் நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா model will learn upon it. Like, we are not going to go into technical details of how we are training and everything. Just remember, we are going to train the model with these images. அதுக்கப்புறம் இந்த images கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் model will learn it and it will try to predict. If I'm giving some other different images, it will predict, okay, where the particular pen is situated in this whole image. இந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் மேட்ரிக்ஸை பத்தி சொல்லியிருந்தேன். ஸோ ஒய் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா, how are we going to see is, இந்த as usual இந்த இடத்துல நான் அந்த பர்டிகுலர் பென் இருக்கு அப்படின்னா, how deep learning model will take this images. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கன்சிடர் நீங்க வந்து இந்த ஹோல் இமேஜை வந்து ஒவ்வொரு பிக்சலா நீங்க கன்சிடர் பண்ணணும். ஒவ்வொரு பிக்சல், லைக், ஒவ்வொரு பிக்சலுக்கும்
ஒரு கலர் வேல்யூ இருக்கும். RGB, ரெட், கிரீன், ப்ளூ. இதுதான் 3 பேசிக் கலர்ஸ். From this only every color originates. Any color originates from these RGB values. அதாவது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல பர்டிகுலர் ஃபர்ஸ்ட் பிக்சலுக்கு ஒரு மேபி ஒரு என்ன கிரீனிஷ் கலர் வருது, அதுக்கு மேபி ஆர் வேல்யூ ஒரு 200 இருக்கலாம். இந்த ரேஞ்ச் வந்து -255 + 255 வரைக்கும் இருக்கும். ஸோ ஆர் 0 to 255 அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம். 0 to 255 இருக்கும். ஸோ ஆர் வேல்யூ ஒரு வேல்யூ இருக்கும், ஜி வேல்யூ கிரீன் வேல்யூ ஒரு வேல்யூ இருக்கும், ப்ளூ வேல்யூ ஒரு வேல்யூ இருக்கும். அதுதான் இந்த கலர். அதே மாதிரி இந்த கலர் ஒரு இந்த ஹேண்ட்ல இருக்க இந்த ஹியூமன் ஸ்கின் கலர், இந்த டை கலர் ஆர் இந்த ஒயிட் கலர் அப்ளிகேஷன்ஸ்ல இருக்க இந்த ஒயிட் கலர், இது எல்லாமே ஒரு இதை நீங்க எடுத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பிக்சல் வேல்யூ அப்படியே ஒரு மேட்ரிக்ஸா போடலாம். லைக் ஃப்ரம் டாப் டு பாட்டம் யூ கேன் கிரியேட் அ மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் சைஸ் மேபி 1024. இந்த ஹைட் வந்து உங்களுக்கு ஒரு 1000, லென்த் வந்து ஒரு 2000 இருந்துச்சுன்னா 1000 x 2000 அப்படிங்கிறது ஒரு மேட்ரிக்ஸ். அதுல ஃபர்ஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ்ல ஆர் வேல்யூஸ் மட்டும் இருக்கிற மாதிரியும், செகண்ட் மேட்ரிக்ஸ்ல ஜி வேல்யூஸ் இருக்கிற மாதிரியும், தேர்ட் மேட்ரிக்ஸ்ல பி வேல்யூஸ் இருக்கிற மாதிரி 3 மேட்ரிக்ஸ் நம்ம 3D மேட்ரிக்ஸாவே கிரியேட் பண்ணலாம். அதுக்கு தான் நம்ம மேட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ண போறோம். ஸோ இஃப் வி ஆர் கிரியேட்டிங் தட் மேட்ரிக்ஸ் அண்ட் தென் வி ஆர் ஆடிங் அ மேட்ரிக்ஸ் வித் ஒரு ஜென்ரல் மேட்ரிக்ஸ், ஒரு பிளாக் கலர் வேல்யூஸ் மட்டும் இருக்கிற மாதிரி ஒரு எடுக்கிறோம் அப்படின்னா, இஃப் வி மல்டிப்ளை போத் then you will get a black and white image, something like that. இதுதான் மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் மூலமா தான் we are going to do this computer vision, deep learning, image processing especially. இதுதான் மெயின் அப்ளிகேஷன். அதனால தான் நான் மேட்ரிக்ஸ் பத்தி நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். லைக் தட்ஸ் ஹவ் வி யூஸ் மேட்ரிக்ஸ். ஈவன் நீங்க இன்ஸ்டாகிராம்ல ஃபில்டர்ஸ் யூஸ் பண்றோம், லைக் கேமரால ஃபில்டர்ஸ் யூஸ் பண்றோம். ஹவ் வி ஆர் டூயிங், ஒரு இமேஜ் நம்ம எடுத்துட்டு that will be converted into pixel matrix. அதுக்கப்புறம் இந்த பர்டிகுலர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட கான்ட்ராஸ்ட் என்ஹான்ஸ் பண்றது, இல்ல பிரைட்னஸ் வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணணும், இல்ல வந்து லைக் யூ வில் ஹேவ் சம் லைக் நமக்கு பின்னாடி வந்து நிறைய ஃபில்டர்ஸ் இருக்கிற மாதிரியும், இல்ல வந்து லைக் வில் ஹேவ் சம் சன், லைக் சோ மெனி திங்ஸ். அது எல்லாமே it's just matrix multiplication or addition or subtraction, one of these things only. நம்ம அதுதான் நம்ம டே டு டே லைஃப்ல நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம், பட் we are not aware of that. Even for in this video which I shown, ஒரு பர்டிகுலர் காரை இந்த கார் வந்து இது வந்து ஒரு கார், ஒரு ஃபெராரி கார், இல்ல இங்க நிக்கிறது வந்து ஆடி லைக் A8 அந்த மாதிரி Q8 அந்த மாதிரி கார்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம we have to provide around 500 images of that car. அதுக்கப்புறம் மிஷின் லேர்னிங் டீப் லேர்னிங் மாடல் will be really easy to identify that that's a car. எனி இமேஜ், எனி பேக்ரவுண்ட் எங்க வச்சாலும் ஒரு வீடியோல நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கார் வந்துச்சு அப்படின்னா மிஷின் லேர்னிங் மாடல் will detect, டீப் லேர்னிங் மாடல் will detect. அவ்வளவுதான். லைக் we can train like that. Consider autonomous driving. Like நம்ம டெஸ்லா கார் ஆல்ரெடி வந்துருச்சு. You might have seen some videos of driving on its own. So அது எப்படி நம்ம பண்றாங்க அப்படின்னா, லைக் I like to show another video of it. So we are going to see an autonomous vehicle. Autonomous vehicle, for example. So consider this is just a simple autonomous car driving. ஒரு autonomous car driving வந்து ஒரு autopilot driving போகுது அப்படின்னா it has to first detect where is the road. First வந்து எதெல்லாம் ஆப்ஜெக்ட்னு first இது detect பண்ணணும். So you can see in the bottom image it is detecting persons, like everything, object 1 0 1 2 3 4 something like that. Car also, car எல்லாமே ஒரு ஆப்ஜெக்ட்னு ஃபர்ஸ்ட் டிடெக்ட் பண்ணிருது. இது எல்லாமே ஆப்ஜெக்ட், ஃபாரின் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு டிடெக்ட் பண்ணிருது. அதுக்கப்புறம் யூ ஹேவ் டு டிஃபரன்ஷியேட். இது வந்து ரோடு, இது வந்து கார், இதெல்லாம் மூவிங் வெஹிக்கிள், இதெல்லாம் பர்சன்ஸ், இதெல்லாம் வந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸ். இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். தட்ஸ் ஹவ் like for example, and also we have to feed the behavior. Like ஒரு ஹியூமன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இவ்வளவு, மேபி if he is walking he will be walking in this behavior. ஒரு டிராஃபிக் லைட் வருது அப்படின்னா ரெட் கலர்னா நிறுத்தணும், கிரீன் கலர்னா போகணும். இதெல்லாம் பிஹேவியர் நம்ம வந்து மெஷினுக்கு நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும். அதே மாதிரி இப்போ மூவிங் வெஹிக்கிள், இங்க நம்ம when I play the video, the cars are moving. See, there are cars moving next to each other. The machine learning model or deep learning model should know இப்போ கார் பக்கத்துல மூவ் ஆகுது அப்படின்னா, ஸோ லைக் ஒரு கார் முன்னாடி நிக்குது. ஸோ த கார் நம்ம ஓட்டிட்டு வர கார் வந்து சேஃப் டிஸ்டன்ஸ்ல நம்ம நிறுத்தணும். ஸோ வி நீட் டு நோ there is a car before you and it is not moving, it is stagnant, it's standing.
ஸோ நம்மளும் நம்ம நிறுத்தணும். அது இல்லாமல் சேஃப் டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் பண்ணி நிறுத்தணும். அதே மாதிரி மேபி லைக் சம் ஹியூமன் பீயிங் சடனாக உள்ள வந்துட்டாங்க அப்படின்னா இட் ஹேஸ் டு அப்ளை இமீடியட் என்ன பண்றது, இமீடியட்டா பிரேக் அப்ளை பண்ணணும். இதெல்லாமே நம்ம வந்து மெஷின் லேர்னிங் மாடலுக்கு டீப் லேர்னிங் ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மாடலுக்கு நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும். சொல்லி கொடுத்தோம்னா if it learns the behavior and it start doing exhibiting the behavior. So இதுதான் ஒரு autonomous driving. It's now it's like see இப்போ நம்ம வந்து இது வந்து human behavior like in a traffic signal humans will be crossing here and there and a model should know human might walk in a average speed or like these are all ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம டிடெக்ட் பண்ணணும். ஸோ அந்த மாதிரி தான். ஸோ இது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் டிடெக்ட் பண்றதுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஹோல் இமேஜ்ல எல்லாமே பிக்சல் வேல்யூவா கன்வெர்ட் பண்ணி லைக் RGB வேல்யூவா கன்வெர்ட் பண்ணி we have to label it. லேபிள்னா நான் இது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் வரைஞ்சு இது வந்து ஒரு ஹியூமன் அப்படின்னு நான் சொல்லிடுவேன் முன்னாடியே. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டையும் நம்ம சொல்லி தான் we are going to do all the detections and stuffs. இது வந்து டீப் லேர்னிங். தென் கூகுள் மேப் we have seen. ஒரு கூகுள் மேப்ல பாத்தீங்கன்னா லைக் ஒரு பாயிண்ட் ஏல இருந்து பாயிண்ட் பிக்கு நாங்க போகணும், ஈரோட்ல இருந்து கோயம்புத்தூர் போகணும் அப்படின்னா ஓகே லைக் இனிஷியலி இட் வில் ஷோ த பெஸ்ட் பாத். இதுதான் இந்த NHல நீங்க எடுத்தீங்கன்னா சீக்கிரமா போயிடலாம், 2 hours நீங்க ரீச் ஆயிடலாம். ஸோ அது எப்படி சொல்லுது, லைக் இட் நோஸ் இட் நீட்ஸ் டு நோ ஃபர்ஸ்ட் வாட் ஆர் த பாசிபிள் வேஸ் அவைலபிள், வெதர் யூ ஹாவ் டு பாஸ் ஆன் டு த டோல் மூலியமா போகலாம், இல்ல டோல் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போகலாம். இந்த மாதிரி 2-3 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். லைக் ஈவன் யூ கேன் கோ லைக் ஃப்ரம் பெருந்துறை போயிட்டு பெருந்துறையில இருந்து லைக் சுத்தி கூட போகலாம், லைக் கோயம்புத்தூர் லைக் கங்கயம் அந்த மாதிரி போகலாம். பட் தட் டேக்ஸ் அ லாங் ரூட். அப்ப எந்த ரூட் நமக்கு பெஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த பெஸ்ட் ரூட்டை நமக்கு ப்ரொவைட் பண்றது ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மெஷின். ஒரு சிம்பிள் அல்காரிதம், A* அல்காரிதம். இஃப் யூ have a chance to learn artificial intelligence in future, you will get to know artificial intelligence A* அந்த மாதிரி நிறைய algorithms இருக்கு. That will give you a shortest path. அதே மாதிரி chatbots. Now there are chatbots everywhere. Like Amazon, when you try to return a product, ஒரு chatbot தான் நம்ம கிட்ட பேசுது. லைக் நீங்க ஒரு ஹாய்னு சொல்றீங்கன்னா குட் மார்னிங், ஹவு கேன் ஐ ஹெல்ப் யூ, இந்த மாதிரி ஒரு கிரீட்டிங் மெசேஜஸ் வரும். அதே மாதிரி நீங்க ஒன்னு சொல்றீங்க, ஓகே லைக் சி லைக் ஐ ஹாவ் ரிட்டர்ன்ட் மை ப்ராடக்ட் பட் ஈவன் ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து எனக்கு காசு இன்னும் வரல, ஒரு இட்ஸ் பீன் மோர் தென் 2 weeks அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது இட் வில் அனலைஸ் வெதர் இட் ஹேஸ் அ சிம்பிள் ஆன்சர் ஆர் நாட். ஒரு சாட்பாட் அது வந்து NLPன்னு சொல்லுவாங்க, நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங். அந்த மாதிரி அனலைஸ் பண்ணிட்டு இல்ல லைக் ஐ கேனாட் ஆன்சர் யூ அப்படிங்கும் போது ஒரு அசிஸ்டன்ட் கிட்ட, ஒரு ரியல் அசிஸ்டன்ட் கிட்ட நமக்கு கால் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிடும், இல்ல மெசேஜ் சேட்டை வந்து அங்கே கனெக்ட் பண்ணிவிடும். ஸோ நவ் chatbots ஆர் எவ்ரிவேர். லைக் ஈவன் Facebook chatbots இருக்கு. Chatbots like we are using it in every industry. Any website now, many websites have like சடனா ஏதோ ஒரு வெப்சைட் குள்ள, அஃபிஷியல் வெப்சைட் குள்ள நீங்க போகும்போது டக்குன்னு ஒன்று பாப் ஆகும், ஓகே லைக் ஹாய் ஹவ் ஆர் யூ, ஹவ் கேன் ஐ ஹெல்ப் யூ, அந்த மாதிரி. அதே மாதிரி அட்டானமஸ் டிரைவிங் we have seen how like சென்சார்ஸ் எல்லா பக்கமே சென்சார்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க. ஈவன் now இப்போ நீங்க கார்ல நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, when you are taking a reverse, when you are getting near to a particular object, இந்த பேக்ல வந்து இடிக்கும் போது போகும்போது சவுண்ட் வரும், லைக் will have an alarm sound, like some sound will be there. அது எப்படி ஒரு சென்சார் மாட்டிருக்காங்க, அந்த சென்சார் வேல்யூஸ் வந்து கண்டினியூஸா ரீடிங்ஸ் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கு, ஒரு டேஞ்சரஸ் டிஸ்டன்ஸ்க்கு மேல போகும்போது நமக்கு அலாரம் கொடுக்குது. ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி தான் அட்டானமஸ் டிரைவிங்கும் இருக்கும். லைக் இட் வில் ஹேவ் ஜஸ்ட் ஃபார் ரிவர்ஸ் ஒரு 4 சென்சார் வச்சிருப்பாங்க நார்மல் கார்ல. திங்க் அபவுட் அட்டானமஸ் டிரைவிங், யூ நீட் டு ஹேவ் சோ மெனி சென்சார்ஸ் ஆன் எவ்ரி சைட்ல கொலிஷன் அவாய்ட் பண்ணணும், லைக் யார் மேலேயும் இடிச்சிடக்கூடாது, ஒரு லேன்ல நான் கண்டினியூஸா நான் அந்த லேன்லயே ஃபாலோ பண்ணி போகணும், லேன் டிடெக்ஷன். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பர்சன் டிடெக்ஷன், யாரும் குறுக்கால வந்துச்சுன்னா இமீடியட் பிரேக்கிங் சிஸ்டம், எல்லாமே அதே பண்ணணும். ஒரு ஹியூமன் பண்ணக்கூடிய, ஒரு ஹியூமன் எப்படி டிரைவ் பண்றாங்களோ அத்தனையும் ஒரு அட்டானமஸ் டிரைவிங் வெஹிக்கிள் பண்ணணும். ஸோ அப்ப அந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து சென்சார் வேல்யூஸோ டீப் லேர்னிங் மாடல்ஸ் எல்லாமே பர்ஃபெக்ட் அக்யூரேட் வேல்யூஸ்ல இருக்கணும். அப்படிதான் டெஸ்லா இஸ் ஒர்க்கிங் ஆன். லைக் யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் ஆல்ரெடி எக்ஸ்ப்ளோர்ட், லைக் சோ மெனி ஹியர். இங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டாக்ஸியே டெஸ்லா தான் இருக்கு, லைக் தே ஆர் யூசிங் டெஸ்லா ஃபார் டாக்ஸிஸ். அந்த மாதிரி அப்படி இருக்கு ஆக்சுவலா இங்க. அப்புறம் ஸ்பீச் அசிஸ்டன்ட், நம்ம சடனா ஹே கூகுள் இல்ல ஹே அலெக்சா அந்த மாதிரி நம்ம சொல்றோம். ஸோ வித் தட் okay, switch on my light. நம்ம ஸ்மார்ட் ஹோம், லைக் யூ கேன் சர்ச் இன் கூகுள், யூடியூப், ஸ்மார்ட் ஹோம்ஸ் எல்லா பக்கமும் வந்துருச்சு. லைக் just to switch on my light, switch off the light, open the curtain, close the curtain, what's the weather outside, நம்ம நிறைய கேட்கிறோம். லைக் கூகுள்லயே நம்ம திடீர்னு ஒரு சாங் போயிட்டு இருக்கு,
டக்குன்னு மொபைல் எடுத்து நான்லாம் நிறைய டைம் பண்ணியிருக்கேன். லைக் ஐ வில் பிளே த சாங் பட் ஐ டோன்ட் நோ வாட் சாங் இட் இஸ். வாட் ஐ வில் டூ லைக் சடனா ஒரு கூகுள் ஸ்பீச் ஓபன் பண்ணி லைக் அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி இட் வில் ஓகே ஐ வில் கெஸ் த சாங், ஹே கூகுள் கெஸ் த சாங். அதுக்கப்புறம் இதை சொல்லிட்டு it will ask for some moment and you just have to play the music and listen, make the Google Assistant listen, and within few seconds Google Assistant வந்து நமக்கு இதுதான் சாங் நேம் அப்படின்னு நமக்கு கொடுத்துரும். So that's speech assistant. Even if you say hey Google call mom அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க அப்படின்னா என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னா அதை ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்பீச் அசிஸ்டன்ட் என்ன பண்ணும், நமக்குன்னு ஒரு மோனோகிராம்ஸ் இருக்கும். மோனோகிராம்ஸ் அப்படின்னா நமக்கு இசிஜி மாதிரி நமக்கு வந்து லைக் ஈவன் யூ ஹவ் சீன் தோஸ் மோனோகிராம்ஸ். நீங்க வந்து MP3 கட்டர் டூல் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா யூ மைட் ஹவ் சீன் அந்த மோனோகிராம்ஸ் வந்து இப்படி இசிஜி மாதிரி போயிட்டே இருக்கும், பிச்சுக்கு தகுந்த மாதிரி. ஸோ இட் ஹேஸ் டு ஐடென்டிஃபை ஆக்சென்ட். லைக் அமெரிக்கால ஒரு ஆக்சென்ட் இருக்கு, பிரிட்டிஷ் ஆக்சென்ட் இருக்கு, இந்தியன் ஆக்சென்ட் இருக்கு. ஸோ அமெரிக்கன் ஆக்சென்ட் பாத்தீங்கன்னா ஹே வாட்ஸ்அப் can you please switch on the இந்த மாதிரி ஒரு லைக் they have a slang. பட் இந்தியன் பாத்தீங்கன்னா நம்ம பேசுற மாதிரி ஹே சிரி கேன் யூ ஓப்பன் லைக் the flashlight, can you switch on the flashlight, இந்த மாதிரி இந்தியன் ஆக்சென்ட் இருக்கு. ஸோ it has to identify that accent actually, particular அந்த ஆக்சென்ட்டை கண்டுபிடிச்சு இதுதான் அவங்க சொல்ல வராங்கன்னு ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஸோ இட் வில் டேக் த ஆக்ஷன், நெசசரி ஆக்ஷன். ஸோ இப்போ ஸ்பீச் ரெகக்னிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் like we have to speak more. Speech recognition is always a learning process. நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம யூஸ் பண்றோமோ மாடல் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் நம்மளோட வாய்ஸை வச்சு. ஸோ within a first 2 attempts it won't be successful, but when we start using continuously, நம்ம அதை கண்டினியூஸா யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறப்பதான் ஸ்பீச் அசிஸ்டன்ட் பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும். லைக் இட் வில் டிடெக்ட் ஆல் யுவர் வேர்ட்ஸ். நீங்க சொல்லலாம் லைக் ஏ கூகுள் டெல் மீ த வெதர் அவுட் சைட், வாட்ஸ் த வெதர் அவுட் சைட் அப்படிங்கும் போது it has to detect the keywords. அதுதான் keywords சொல்லுவாங்க. லைக் வெதர் அப்படிங்கிறது keywords, அவுட் சைட் அப்படிங்கிறது keywords, டுடே, இதுதான் தேவை அந்த பர்டிகுலர் கூகுளுக்கு. ஸோ இந்த மூணை வச்சுட்டு it will compare the monogram with already existing monogram and it will try to say okay இவர் இதுதான் சொல்ல வராரு அப்படின்னு ஒன்று மேட்ச் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்குது. இதுதான் ஸ்பீச் அசிஸ்டன்ட். இதெல்லாமே நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங்கிற டொமைன்குள்ள வரும், அதுவும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்குள்ள தான் வருது. அடுத்து ஹெல்த் கேர். ஹெல்த் கேர்ல நம்ம என்ன வாட் இஸ் லைக் ஹெல்த் கேர் லைக் இன் த மெடிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி we are doing so many things in like that image segmentation இல்ல deep learning மூலமா we can identify cancer at the earliest stage, we can identify brain tumor or like anything we can do is possible using AI. like ஒரு மாடலை லேர்ன் பண்ணி வச்சுட்டு புதுசா ஒருத்தரோட எக்ஸ்ரே உள்ள அனுப்புறோம் அப்படின்னா it will show you like see there is a small tumor inside this or there is a disformation in the location, like bones la light ஒரு crack இருக்கு. எல்லாமே like now the doctors doesn't even have to check individually. Now if you give the results to a AI model, that will give you everything. எல்லாமே அது கொடுத்துரும். So that's how the healthcare department is being improved using this artificial intelligence. Sorry if I'm going like ரொம்ப வளவலான்னு பேசிட்டே இருக்கேன்னா sorry. Like we'll try to cover up what I try to like include everything. So artificial intelligence, machine learning, deep learning, மூணு டைப் பார்த்தோம். So what is what அப்படிங்கும் போது so artificial intelligence அப்படிங்கிறது தான் broad domain. அதுதான் like it's a father of all the things. like அதுதான் first. அதுக்கு உள்ள வர்றதுதான் மெஷின் லேர்னிங். மெஷின் லேர்னிங் அப்படிங்கிறது it's a simple like prediction பண்ணலாம். weather forecasting, that's the simplest example of machine learning. நம்ம எப்படி வெதரை வந்து ஃபோர்காஸ்ட் பண்றோம், லைக் திடீர்னு நம்ம மழை வருது, நாளைக்கு மழை வரும், கூகுள்ல சொல்லுது 90% precipitation இருக்கு அப்படின்னா அது ஒரு ப்ராபபிலிட்டி. we are 90% ப்ராபபிலிட்டிங்கிறது அந்த இடத்துல ஒரு ப்ராபபிலிட்டி. 90% வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு, இல்ல 10% தான் இருக்குன்னா ஓகே மழை வராது, அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. இதெல்லாமே ப்ராபபிலிட்டி நம்ம we talked about. அந்த வெதர் ஃபோர்காஸ்டிங்ல what it does is we'll train the model with the previous data. like ஒரு கிட்டத்தட்ட 30 years of data நம்ம மாடலை ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுட்டு திடீர்னு கிளவுட்ஸ்ல ஃபார்மேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளவுட்ஸோட நமக்கு வந்து வேல்யூஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும். நம்ம சென்சார்ஸ் எல்லா பக்கம் சென்சார்ஸ் இருக்கு, சேட்டலைட் சென்சார்ஸ் சேட்டலைட்ஸ் இருக்கு. ஸோ அது வந்து கண்டினியூஸா உங்களுக்கு டீடைல்ஸ் அனுப்பிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். அந்த டீடைல்ஸ் மூலமா இப்ப கிளவுட் ஃபார்மேஷன் கொஞ்சம் மாறுது, அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படிங்கிறப்பதான்
அந்த ப்ரெடிக்ஷன் மாறிக்கிட்டே போகும். நீங்க பார்த்திருப்பீங்க லைக் சடனா நெக்ஸ்ட் வீக்குக்கு நீங்க வேணா நோட்டீஸ் பண்ணுங்க. உங்க மொபைல் எடுத்து நெக்ஸ்ட் வீக்குக்கு மேபி மண்டே ஆர் டியூஸ்டே வெதர் எப்படி இருக்குன்னு இப்ப பாருங்க. And then check on Sunday. There will be some changes. Like, initially மழை வர மாதிரி இருக்குன்னா ஒரு 90% இருக்குன்னா அது 70% மாற சான்ஸ் இருக்கு. இல்ல ஒரு 20%ல இருந்து 60% மாற சான்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா இது எல்லாமே ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் தான். ஸோ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கிளவுட்ஸோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் உள்ள மூவ்மெண்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆகலாம், விண்ட் ஸ்பீட் அதிகமாகலாம். இது எல்லாமே we cannot predict. இது எல்லாமே வந்து நேச்சுரல் பிஹேவியர். அதை யூஸ் பண்ணி பட் we can predict the weather. அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் மாற மாற நம்மளும் இந்த மெஷின் லேர்னிங் மாடல் வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஃபீட் பண்ண மெஷின் லேர்னிங் மாடல் வில் கிவ் யூ அண்ட் இம்ப்ரூவ்ட் வெர்ஷன். ஓகே சி இப்போ மழையே வராது, லைக் நெக்ஸ்ட் 2 hours மழை வராது, இல்ல நெக்ஸ்ட் 4 hours மழை வந்து கனமழை பெய்யும் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் தான் வெதர் ஃபோர்காஸ்டிங். அதுக்கப்புறம் டீப் லேர்னிங் மாடல், வி ஹவ் சீன் த டீப் லேர்னிங் மாடல் லைக் the Tesla. We have seen the videos also, Ironman videos, அதுவும் Tesla வீடியோவும் பார்த்தோம். So these are all the applications. This is what artificial intelligence, machine learning, deep learning is. So we have seen the video example. Industrial application in a real time பார்த்தோம்னா நம்ம like we have seen like sorry just a minute. We have seen நம்ம ஆல்ரெடி ஒருத்தர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க, யூடியூப்ல ரெக்கமெண்டேஷன் வருது. நம்ம இஃப் யூ ஆர் ட்ரைங் டு வாட்ச் அ பர்டிகுலர் ஒரு பர்டிகுலர் யூடியூப் சேனலோட வீடியோஸ் வாட்ச் பண்ணோம்னா நெக்ஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ஏதோ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சடனா ஐ ஜஸ்ட் சர்ச்ட் என்ன சொல்றது ஒரு ஆக்ஷன் மூவி சீன் அப்படின்னு நான் போடுறேன் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டைம் நாங்கள் போகும்போது அது ரிலேட்டடாகவே வந்துகிட்டே இருக்கும், உங்களுக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் வந்துகிட்டே இருக்கும். அதே மாதிரி அமேசான் ஒரு பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு, லைக் அது ரிலேட்டட் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும். சிம்பிள் ஒரு பேசிக் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி ஒன் வில் நோ திஸ், உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும். கூகுளில் இப்போ நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ரெட் கலர் ஷர்ட் அப்படின்னு மட்டும் ஒரு ஜஸ்ட் டைப் பண்ணி சர்ச் மட்டும் கொடுத்துருங்களேன், you will get advertisements in Instagram, Facebook, everywhere. Wherever you go, you will get the same advertisements. You will get everywhere. Like now in the Ajio and the Reliance trends எல்லாம் வந்திருக்குல்ல, அந்த மாதிரி அதில் சர்ச் பண்ணி பாருங்க. They have the most like அந்த அஜியோல போய் AJIO போய் ஒரு ஷூவோ இல்லை ஏதோ ஒரு கலர் ட்ரெஸ் மட்டும் நீங்க ஒரு டைம் சர்ச் பண்ணி பாத்துருங்களேன். இட் won't leave you. லைக் நீங்க அதை வாங்குற வரைக்கும் அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு எங்க போனாலும் வந்துட்டே இருக்கும். எந்த வெப்சைட்ல நீங்க போனீங்கனாலும் இல்ல நீங்க உங்களுக்கு மெயில் கூட வரலாம், அது நீங்க ஆல்ரெடி லாகின் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு மெயிலே வரும். அப்படி இல்லைன்னா வந்து ஃபேஸ்புக்ல ஆட்ஸ் வரும், சம்டைம்ஸ் யூடியூப்ல ஆட்ஸ் கூட வரும். பிகாஸ் எவ்ரி திங் இஸ் இன்டர்கனெக்டட். திஸ் இஸ் ஹவு தே ஆக்சுவலி ஏர்ன் மணி. லைக் ஒரு சோஷியல் மீடியா எப்படி வந்து உங்களுக்கு வந்து ஏர்ன் பண்ணுது அப்படின்னா இட்ஸ் அபவுட் டேட்டா ஷேரிங். நம்மளோட டேட்டாவை நம்ம தான் வந்து அவங்களுக்கு முதலீடு. லைக் வி ஆர் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட். நம்ம சும்மாவா இருக்கோம். லைக் ஃபேஸ்புக்ல இப்போ நம்ம வெளியில போறோம், லைக் டிராவலிங், லைக் செக்இன் போடுறோம், டிராவலிங் ஃப்ரம் ஹியர் டு தேர், அங்க போயிட்டு அரைவ்டு, அப்புறம் போட்டோஸ், டிராவலிங், நேச்சர், இல்லை நம்ம பஸ்ல போகும்போது லைக் ரெயின் வித் ஏஆர் ரஹ்மான் சாங்ஸ், இந்த மாதிரி. அதே மாதிரி சன் கிஸ்ட் போட்டோ எவ்வளோ போடுறோம் இன்ஸ்டால, ஃபேஸ்புக்ல. நம்மளை பத்தி எல்லாமே நம்ம சொல்லிடுறோம். ஸோ ஆப்வியஸ்லி இட் இஸ் மேக்கிங் so much easier for the Facebook guys to get all your information. நம்ம ஜாதகமே அவன்கிட்ட இருக்கும். லைக் he likes, if நமக்கு கூட தெரியாது, பட் நம்ம பேரண்ட்ஸுக்கு கூட தெரியாது, பட் ஃபேஸ்புக் knows what you like, உனக்கு என்ன பிடிக்கும், இல்லை எந்தெந்த மாதிரி நீ பிஹேவ் பண்ணுவ, எல்லாமே ஃபேஸ்புக்கு தெரியும். பிகாஸ் we have done everything to we are telling everything to Facebook. ஈவன் ஃபேஸ்புக் வந்த புதுசுல, இன்க்ளூடிங் லைக் ஒன் ஆஃப் மை ப்ரொஃபஸர் இன் மை காலேஜ், he used to do like தண்ணி குடிப்பாரு, சடனா ஒரு போட்டோ ட்ரிங்கிங் வாட்டர், லைக் கிளீனிங் யூட்டென்சில், வாக்கிங் இன் ரெயின். இந்த மாதிரி நம்ம போட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் when we post everything in Facebook or Insta, when we are trying to like even see, like you are traveling to hill stations very often. நம்ம hill station பக்கத்துல இருக்க ஊட்டியோ இல்ல கொடைக்கானல் நம்ம அடிக்கடி ஏற்காடு இந்த மாதிரி டிராவல் பண்ணிட்டே இருக்கோம்னா, when we are trying to add all these images or to Facebook will learn that okay, you are interested in trekking,
இல்லை வந்து ஒரு ட்ரிப் போகிற மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா இட் வில் ஆப்வியஸ்லி ப்ரொவைட் யூ அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் ஆர் லைக் உங்களுக்கு வந்து அந்த ட்ரெக்கிங் ரிலேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக உங்களுக்கு வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் வரும். லைக் இஃப் யூ ஆர் ட்ரைங் டு சர்ச் சம்திங் யூ வில் கெட் எவ்ரிதிங் ரிலேட்டட் டு தட். அதுதான் உங்களுக்கு வந்து இந்த இ-காமர்ஸ் வந்து, அதுக்கப்புறம் வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ், ஆன்லைன் அட்வர்டைசிங், ப்ரெடிக்டிவ் அனாலிசிஸ், நம்ம வெதர் ஃபோர்காஸ்டிங், இதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் தான் ஒன் ஆஃப் த பேசிக் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். ஸோ அந்த ஓகே நம்ம இதை பார்த்துட்டோம். வாட் இஸ் தி அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஏஐ இன் ட்ரிபிள்? இதெல்லாம் ஓகே, இதெல்லாம் நார்மலா இருக்கு. நீங்க டாபிக் என்ன சொன்னீங்க, லைக் அண்ட் இட்ஸ் அப்ளிகேஷன் இன் ட்ரிபிள், அதை பத்தி நீங்க பேசவே மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம். பட் ஓகே, ஐ ட்ரை டு எக்ஸ்பிளைன். ட்ரிபிள் நம்ம எங்க யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஃபால்ட் டிடெக்ஷன். ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கண்டினியூஸா லோடு வந்துகிட்டே இருக்கு, ஒரு ஹெச்டி லைன்ல, ஹை டென்ஷன் லைன்ல, பவர் பிளான்ட்ல இருந்து ஜென்ரேட் ஆகி வந்துகிட்டே இருக்கு. அப்படிங்கும் போது we can determine whether fault will occur or not, by using this characteristics. இல்ல எந்த இடத்துல பிரேக்கேஜ் ஆகுது, இல்ல கெப்பாசிட்டர் நாங்க எங்க யூஸ் பண்றோம். அதே மாதிரி ப்ரெடிக்டிவ் அனாலிசிஸ், லைக் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு டிமாண்ட் ஃபோர்காஸ்டிங், ஒரு பர்டிகுலர் யூசேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா, ஒரு பர்டிகுலர் வில்லேஜ்ல இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு 4 வீட்டுக்கு தான் வந்து நான் கரண்ட் கொடுத்துருக்கேன், கரண்ட் கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்கோம். பட் ஓகே, அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சிங்கிள் ஃபேஸ் ஒயர் தான் நம்ம கொடுக்குறோம். பட் ஒரு 2 kV லைன் போயிட்டு இருக்கு. பட் சடனா ஒரு 2-3 ஹவுசஸ் வந்து இமீடியட்டா வந்து கேட்கறாங்க, இல்ல ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வருது, அந்த இடத்துல ஒரு ஸ்மால் வேர் ஹவுஸ் வருது. அப்படிங்கும் போது டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அதை நம்ம ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணலாம். ஒரு பர்டிகுலர் கோடவுன் வருது அப்படின்னா அதுக்கான சைஸ் எல்லாமே நம்ம கொடுத்தோம்னா அதுக்கான ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணலாம், இவ்வளவு பவர் அதுக்கு தேவைப்படும். ஸோ அதனால சிங்கிள் ஃபேஸ் பார்த்தாம ஒரு 3 ஃபேஸ் ஒயரை கொடுத்து நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம். இல்ல வந்து 12 kV வாட் அந்த மாதிரி ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அந்த இடத்துல வச்சு டிமாண்ட் அதிகமாக அந்த இடத்துல ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் போட்டு நம்ம டிரெக்டா ஒரு ஹெச்டி லைன் அங்க கொடுத்து மறுபடியும் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து வோல்டேஜை குறைச்சு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம். இல்ல இதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு வந்து ஃபோர்காஸ்டிங் உங்களுக்கு வந்து ட்ரிபிள் டிபார்ட்மெண்ட்ல. ஸோ தே ஆர் ட்ரைங் டு இம்ப்ளிமெண்ட் மோர் அண்ட் மோர் ஏஐ இன்டு திஸ் திங். ஈவன் பவர் பிளான்ட், என்டையர் பவர் பிளான்ட் மானிட்டரிங், ஹோல் பவர் பிளான்ட்ல ஏதாவது பிரேக்கேஜ் ஆகுது அப்படின்னா இமீடியட்டா அதை வந்து ஃபால்ட் டிடெக்ஷன், அந்த இடத்துல பிரேக்கேஜ் வந்து ஆகாம தடுக்கிறதுக்கும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹியூமன்னால டக்குன்னு ஓடி போய் இது வந்து ஒரு பிரேக்கேஜ் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சடனா ஒரு பஸ் பார் வந்து ஓப்பன் ஆயிருச்சு. ஸோ அந்த டைம்ல ஹியூமன்னால டக்குன்னு ஓடி போய் எல்லாமே சரி பண்ண முடியாது. ஸோ வாட் இட் டஸ் இஸ், ஒரு ஏஐ மாடல் யூஸ் பண்ணி ஓகே பஸ் பார் திடீர்னு ஓப்பன் ஆயிருச்சு, இல்ல ஏதோ ஒரு பிரேக்கேஜ் இருக்கு அப்படின்னா, ஸோ வாட் இஸ் த நெசசரி ஸ்டெப் தட் வில் இன்டிமேட் டு அனதர் சிஸ்டம். அந்த அனதர் சிஸ்டம் பாத்தீங்கன்னா உடனே பாத்தீங்கன்னா மேபி எண்ட் டு எண்ட் வந்து உங்களுக்கு அந்த பஸ் பார் கூடிய எண்ட் டு எண்ட் சப்ளை கட் பண்ணி விட்டுரும் இமீடியட்டா. ஸோ இதெல்லாமே உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஏஐ ட்ரிபிள். அதே மாதிரி இந்த கேரளால ஃப்ளட் நிறைய வந்துச்சு. ஸோ ஈவன் லேண்ட்ஸ்லைட்ஸ் வேர் மோர், நிறைய லேண்ட்ஸ்லைட்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா they were using this deep learning models, like even not in Kerala especially, but in Japan நீங்க earthquakes எல்லாம் நிறைய பார்த்தோம். நம்ம சுனாமி, earthquake, it's prone to these things. அந்த இடத்துல ஜப்பான் what they used is they didn't know HT linesல எங்க இருந்துச்சு, இல்ல அதை பத்தி எதுவும் பெருசா ஐடியா இல்ல. பட் with deep learning and also the location, like the latitude longitudinal values, they were able to determine இந்த இடத்துல பர்டிகுலர் இடத்துல ஒரு ஹெச்டி லைன் போட்டோம்னா கரெக்டா இருக்கும், டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கரெக்டா இருக்கும். இல்ல இந்த ஒரு லேண்ட்ஸ்லைடு, இந்த இடத்துல நிறைய லேண்ட்ஸ்லைட் நடக்குது, அந்த இடத்துல நமக்கு பேஸ் அதிகமா வேணும், இது எல்லாமே டிட்டர்மைன் பண்ணலாம் நம்ம டீப் லேர்னிங் மூலமா. சேட்டலைட் இமேஜஸ் கொடுத்து லொகேஷன்ஸ் அதுல டேக் பண்ணி ஈஸியா நம்ம டிடெக்ட் பண்ணலாம். நவ் இட்ஸ் இன் கரண்ட் ட்ரெண்ட், இட்ஸ் ரியலி பாசிபிள். அதே மாதிரி ரயில்வே ஸ்டேஷன், இங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரயில்வே ட்ராக்ஸ்ல வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக் ஓப்பனிங் இருக்கு. லைக் இந்தியா ஹேவன்ட் full-fledgedly implemented. இங்கெல்லாம் லைக் யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் ஆர் யூஎஸ் இட்ஸ் ஃபுல்லி லைக் நம்ம ஈவன் அதை வந்து ஒரு தேர்ட் இயர்ல ஒரு ப்ராஜெக்டா பண்ணேன், ஒரு ப்ராஜெக்ட் ப்ரெசன்டேஷன்ல. பட் ஹியர் அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி அதெல்லாம் ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி பண்ணது. ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு வந்து ஒரு இது ஓப்பன் ஆகுறது, உங்களுக்கு அது என்னது கேட் ஓப்பன் ஆகுறது. அதே மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக் அப்டேட் ஆஃப் டைமிங்ஸ், உங்களுக்கு வந்து பஸ் எங்க வருது எல்லாமே ஏஐ இஸ் பீயிங் யூஸ்ட் இன் எவ்ரிவேர். உங்க ஒண்ணு இல்ல, உங்க மொபைல், தட்ஸ் தி பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் தி ஹோல் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஏஐ. ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னா மொபைல் தான். மொபைல்ல நீங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஈச் அண்ட் எவ்ரி அப்ளிகேஷன் இஸ் ஏஐ. ஸோ இட்ஸ் லைக் இதுதான் ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் where we use AI in in our day-to-day life.
ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா as I said, like, we already discussed most of the things, social advertisements, like, நம்ம கூகுளில் சர்ச் பண்ணால் எல்லா பக்கம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் வருது. விர்ச்சுவல் அசிஸ்டன்ஸ் chatbots, we saw what is chatbot, நமக்கு அசிஸ்ட் பண்ணக்கூடிய chatbots. கூகுள் மேப் கூட நம்ம பார்த்தோம். அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட் மாதிரி இ-காமர்ஸ் பற்றி நம்ம பேசணும். ஸ்மார்ட் ஹோம், as I said, Alexa, turn on your phone, turn on the light. Alexa, turn off the light. இல்லை வந்து லைக் ஈவன் ஃபோல்ட் கர்டைன்ஸை ஃபோல்ட் பண்ணு, ஓப்பன் பண்ணு, மேக் அ காஃபி ஃபார் மீ. காஃபி மெஷின் இருந்துச்சுன்னா, இஃப் வி ஹேவ் அன் அலெக்ஸா, இஃப் வி கனெக்ட் டு தட், யூ கேன் ஈஸிலி லைக் ஜஸ்ட் டெல் த அலெக்ஸா டு மேக் அ காஃபி அண்ட் இட் வில் ஸ்டார்ட். அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு இப்போ. லைக் switch on the AC, switch off the AC. We can smart home. That's what smart home is. We will be using, even that's the IoT device you might have heard, Internet of Things. இதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மெயின் லைக் ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள்ஸ், ரியல் டைம் அப்ளிகேஷன்ஸ். ஸோ this is one of the applications. AI challenges in India. So as I mentioned, European countries already they explored a lot. நமக்கு 3 levels I can tell. Like first one, the manual work. Every human being were doing all the work manually. அதுக்கப்புறம் மிஷினரிஸ் கொண்டு வந்தாங்க. லைக் they automated things. Like even the car is a machinery. நம்ம டிராவலை கொஞ்சம் ஆட்டோமேட் பண்ணுச்சு. ஈவன் the இண்டஸ்ட்ரீஸ்லயே மெஷினரிஸ் யூஸ் பண்ணி like they were able to produce, they were able to increase the production increase பண்ண முடிஞ்சது. Like they were able to do so many things using this machineries. இது வந்து செகண்ட் லெவல். தேர்ட் லெவல் அப்படிங்கிறது மெஷினரிஸ் வந்துருச்சு. ஓகே, மெஷினரிஸ் இப்ப மானிட்டர் பண்றதுக்கு இந்த ஏஐ அப்படிங்கிற ஒரு லெவல் வந்துருச்சு. லைக் we are going to monitor machine learning, like machines using this AI, not just humans போய் ஒவ்வொரு டைமும் போயிட்டு வந்து சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ண முடியாது, ஆன் பண்ண முடியாது, எல்லாமே ரிப்பேர் பண்ண முடியாது. பட் வித் an AI we can correctly tell, okay, if there is a problem, do immediately act or break that particular thing. அந்த மாதிரி மெஷின் லேர்னிங் யூஸ் பண்ணி, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ண முடியும். ஸோ European countries or even Western countries are already crossed that limit. They have now அந்த மாதிரி ஒரு மெஷின் லேர்னிங் மாடலை மெஷினரிஸையும் ஆட்டோமேட் பண்ணிட்டு தே மானிட்டர் பண்றதுக்கு தே ஹாவ் லைக் நவ் ஏஐ சயின்டிஸ்ட், ஏஐ இன்ஜினியர், மெஷின் லேர்னிங் எக்ஸ்பர்ட், டீப் லேர்னிங் எக்ஸ்பர்ட், அந்த மாதிரி ஜாப்ஸ் வந்துருச்சு. லைக் தே ஆர் ஆல்ரெடி இன் தேர். ஹியர் இன் இந்தியா ஜஸ்ட் நோ நம்ம மெஷினரிஸை கிராஸ் பண்ணியிருக்கோம். மெஷினரிஸ்ல தான் இன்னும் இருக்கோம். மெஷினரிஸை தாண்டி இந்த ஏஐ அப்படிங்கிற ஒரு பர்டிகுலர் செக்டாருக்குள்ள நம்ம இப்பதான் வரப்போறோம். we are going to jump in. So this is the right time for you guys to think about, see, for example, I'm not going to say you have to, everyone should learn or something. If or for example, just ஒரு ஐடியா என்னன்னா, thesis பண்ணுங்க. Instead of going to like project center and getting for 15,000 or something, think about some simple லைக் ஒரு தீசிஸ், ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து ஒரு சிம்பிள் ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க. அதுல மிஷின் லேர்னிங் எப்படி போடலாம்னு நீங்க பாருங்க. இஃப் யூ வாண்ட் ஹெல்ப், லைக் கான்டாக்ட் மீ எனி டைம். லைக் பட் அந்த மாதிரி நீங்க பண்ணதான் லைக் யூல் ஹேவ் யுவர் ப்ரொஃபைல் வெயிட். லைக் தட்ஸ் ஹவ், லைக் இஃப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈவன் இன் த ரீசென்ட் டைம்ஸ் ஐ ஹவ் சீன் ஆஃப்டர் கொரோனா எவ்ரிஒன் இஸ் லுக்கிங் ஃபார் சம் பொட்டன்ஷியல் கேண்டிடேட்ஸ். தே ஆர் நாட் லுக்கிங் ஃபார் சம் ஃப்ரெஷர்ஸ் எவ்ரி டைம். ஏன்னா ஃப்ரெஷர்ஸை கூட்டிட்டு வந்து அவங்களை ட்ரெயின் பண்ணி எல்லாமே பண்ணணும். ஸோ instead of that, they are already expecting something from the freshers also. Freshers வரலைக்கு உங்களுக்கு இதுவாவது பேசிக்காவது தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எதிர்பார்க்குறாங்க கம்பெனிஸ்ல. So you also, as an engineer, as I said in the start, we should be able to adapt to whatever situation comes in. எஸ்பெஷலி இந்த கொரோனாவுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஜாப் மார்க்கெட் கொஞ்சம் லைக் ரொம்பவே ஷேக் ஆயிடுச்சு. Even including IT industries everywhere, like there were layoffs everywhere. But in order to stand out in the crowd, நமக்கு நம்மளே வந்து ஏதாவது நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும். லைக் இட்ஸ் நாட் லைக் ஈவன் I can also say, like I'll go to a project center in Erode, like there are few here and there, and then நம்ம போறோம், ஓகே நம்ம ஒரு 15,000 20,000 நான் கொடுக்குறேன், they will provide everything, ப்ரொபோசல்ல இருந்து ரிப்போர்ட்ல இருந்து எல்லாமே அவன் ப்ராடக்டே கொடுத்துருவான். பட் வாட்ஸ் த யூஸ்? நம்ம அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? ஒரு கிரெடிட் கிடைக்குதுங்கிறக்காக நம்ம பண்றோம். பட் வை நாட் நம்ம ஏதாவது ட்ரை பண்ணலாமே? லைக் லைக் ஒரு கிரெடிட்டுக்காக நம்ம எடுக்க போறோம். லைக் we are not going to use that anywhere or something. But
if we do something related to AI இந்த ட்ரிபிள்இலேயே நம்ம வந்து நீங்க சிம்பிளா ஒரு ஃபால்ட் டிடெக்ஷன் நீங்க வந்து சென்சார் வேல்யூஸ் வச்சு பண்ணலாம். இல்ல வந்து டீப் லேர்னிங் மூலமா அந்த வந்து ஹை டென்ஷன் கரண்ட் இல்ல டிரான்ஸ்ஃபார்மர் டிடெக்ட் பண்றது சிம்பிள் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆர் லாட் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆர் தேர். அந்த மாதிரி நீங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணீங்கன்னா யுவர் நாலேஜ் பேஸ் வில் இம்ப்ரூவ். ஸோ when you go to an industry you can immediately see, for example you are an electrical engineer, ஒரு electrical engineer நீங்க உள்ள போறீங்க அப்படின்னா if you already have an AI knowledge you will gain an advantage in the company. like அவனுக்குன்னு தனியா ஒரு AI சயின்டிஸ்ட தனியா ஒரு ஹையர் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. I already have a potential candidate who knows AI inside the electrical department, so why should I hire a different guy? So obviously உங்களோட potential increase ஆகும் கம்பெனில, your knowledge base will increase. That's the main core idea. like அப்படிதான் நம்ம வந்து like we have to survive in the current trend. So think about it. How to set up all these. You can ask like Professor Sakelanga, like even if you want more examples, like contact me. I have என்னோட contact details on the professor கிட்ட இருக்கு, நம்ம HOD side இருக்கு. like you can try, like if you want to excel or you want to explore more about this AI domain, let me know. like we'll have some separate discussion, but try to explore. like that's what I always say everyone, explore more. like don't go in a path where everyone goes. like even higher studies now varumbodum, like I was not relying on a consultancy. like consultancy will do everything, but I tried my level best. I did from scratch, from zero, by myself. Germany varadukku even there is no relatives who are in Germany. I am the first one in my family to come to Germany, so that created a challenge for me to tackle all the things. like inga vandu like I have to tackle first with these like visa problems, or like English exam எழுதணும், visa problems பார்க்கணும், so many things. அதுக்கப்புறம் இங்க வந்ததுக்கு அப்புறமும் பாத்தீங்கன்னா I was not having some Tamil guys to roam around. I was having some different nationality people. I have to live alone in my room, and then so these are all the things we have to tackle in day to day life. So அது மாதிரி like don't think like நம்ம வந்து நார்மலா நம்ம யார் இப்போ என்ன இதை முடிச்சா ஐடி இண்டஸ்ட்ரி ஒன்று வரும், ஓகே நம்ம பேசுவோம், ட்ரைனிங் கொடுப்போம், அதுலயே நம்ம அப்படி போயிடலாம். டோன்ட் திங்க் இன் அ வெரி ஓல்டு ஃபேஷன் வே. திங்க் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். நம்ம கெத்து காமிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம கிளாஸ்ல நிறைய கெத்து காட்டுறோம், லைக் ரவுடிசம் பண்றோம், லைக் வில் ஷோ சோ மெனி திங்ஸ். நவ் in the movies it became like காலேஜ்ல வந்து கட்டடிச்சுட்டு வெளியே போறது, இல்ல வந்து சும்மா ஊர் சுத்துறது, அதெல்லாம் கெத்துன்னு நம்ம வந்து காட்டிட்டாங்க ஆல்ரெடி. லைக் அதுதான் வந்து பெரிய மாஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி காட்டிட்டாங்க ஆல்ரெடி. அது நம்ம மைண்ட்ல ஏறிடுச்சு. பட் we can show our potential in these things also. இப்படி நம்ம வந்து பொட்டன்ஷியலை வந்து நம்ம கொண்டு வரலாம். நாட் ஓன்லி லைக் பங்கிங் கிளாஸஸ் ஆர் லைக் டூயிங் சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆக்டிவிட்டிஸ் will show you that you are the best guy. After 4 years that won't help. 4 வருஷம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஓகே 4 வருஷம் நம்ம வந்து நம்ம டைமை வேஸ்ட் பண்ணிட்டு நம்ம மற்றதுல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா 4 வருஷம் கழிச்சு like it won't be used in any way. like what is the use of me being like not getting the marks, or like skipping all the assignments, exams. அந்த டைம்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இருக்கும்போது அது கெத்தா தெரியும். பட் ஆஃப்டர் காலேஜ் then you will get to know நம்ம அதை பண்ணிருக்க கூடாதோ அப்படின்னு நமக்கு தோணிருக்கும். லைக் தோணும் லைக் அந்த நிலைமைக்கு நம்ம வேணும். லைக் ட்ரை டு எக்ஸ்ப்ளோர் மோர் அபவுட் ஈவன் ட்ரிபிள் இ. ட்ரை டு எக்ஸ்ப்ளோர் வாட் ஆர் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அவைலபிள் இன் ட்ரிபிள் இ, வாட் ஆர் த கம்பெனிஸ் அவைலபிள் ஃபார் ட்ரிபிள் இ டிபார்ட்மெண்ட். நம்ம இப்போ சப்போஸ் ஏஐல உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா how to implement AI in triple E. These are the things we can try to explore together. Even I am trying to create so many products related to triple E things. like since I'm from triple E department, I want to create like some products and want to sell the products in the market. நம்ம triple E products which like we can even create a device which tells you like automatically detects the fault. You just have to give the connection, something like that. Anything, monitoring, anything is possible. So like that, try to explore more. That's all I want to know. It's, as I mentioned, it's interdisciplinary. We can use AI in electrical, mechanical பாத்தீங்கன்னா manufacturing industriesல they always do simulations. The crash testலாம் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, car crash test. They always do simulations. Simulate பண்ணி தான் they won't immediately design பண்ண மாட்டாங்க. immediate design பண்ண மாட்டாங்க. So for example ஒரு சீட்டை டிசைன் பண்ணி லைக் சிமுலேட் பண்ணிட்டு, சிமுலேஷன் என்விரான்மெண்ட்ல சிமுலேட் பண்ணிட்டு அதை வந்து செட் பண்ணி பார்ப்பாங்க.
and if the probability எந்த அளவுக்கு அது வந்து கரெக்டா ஃபிட் ஆகுது எல்லாமே பார்த்துட்டு 100% ஈவன் 200% இந்த டெஸ்ட் கேசஸ் ரன் பண்ணி எல்லாமே ஓகே அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் they will be start manufacturing it. Even the crash test, they are not going to first immediately crash so many cars and test. They will simulate ஒரு கார் மாடலை சிமுலேட் பண்ணிடுவாங்க, அதுக்கான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு கார் போய் மோதுது அப்படின்னா, ஒரு பர்டிகுலர் வால்ல போய் இடிக்குது அப்படின்னா, they will first simulate, they will tell the particular bumper கிட்ட எல்லாமே, இது இடிச்சினா உனக்கு இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், நீ இந்த மாதிரி மடங்கணும், இந்த மாதிரி உடையணும் அப்படிங்கிற கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் அதுக்கு கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, it will, if it hits, it will tell you a simulated kind of a view. Okay, see, இந்த அளவுக்கு உடையுது, so we need to increase our tensile strength, we need to increase our base material to create this particular material. அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட applications இருக்கு civil engineering. Like in Dubai there are so many tall buildings. They are not building immediately, like, you know, உடனே okay, this is a plan, let's start building. No, they will simulate it first. They will simulate it with different wind pressure, because துபாயில வந்து அடிக்கடி sandstorm நிறைய வரும். So they will simulate it for different environments. Whether this, especially Burj Khalifa videosலாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா, they have decreased the width of the building when it goes top. You know, டாப்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் குச்சி இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். எதனாலன்னா சாண்ட்ஸ்டார்மை கம்ப்ளீட்டா வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். இல்ல நீங்க ஒரே ஸ்ட்ரக்சர்ல டாப் டு பாட்டம் கட்டினீங்க அப்படின்னா பில்டிங் ஷேக் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ அது எல்லாமே சிமுலேட் பண்ணி தான் கட்டியிருக்காங்க, எல்லாமே சிமுலேஷன். ஸோ லைக் த சேம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் டிவைசஸ், நம்ம நிறைய எலக்ட்ரானிக் மொபைல் இஸ் awesome example for AI in electronics and communication. Now satellite communication, everything, like, you know, prediction பண்ணிரோம், weather forecasting I talked about. அப்புறம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், நம்ம வெப் டெவலப்மெண்ட், சாட் பாட்ஸ், இது எல்லாமே பார்த்தோம். ஸோ இது எல்லாமே இன்டர்டிசிப்ளினரி. we can combine one department with another department. That's what AI makes you will be helpful in, you know, doing all this. Initially எலக்ட்ரிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்னா தனி, மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்னா தனி, சிவில் டிபார்ட்மெண்ட்னா தனி இருந்துச்சு. பட் ஒரு AI அப்ளிகேஷன் நீங்க கொண்டு வரீங்கன்னா we can combine all the departments together and, you know, come up with a product. You know, அந்த மாதிரி கூட நம்ம பண்ணலாம். That's the power of AI. So I mean, again, if I'm like, you know, continuously பேசி போர் அடிக்க வச்சிருந்தேன்னா, I'm sorry for that. I want to try to explain or try to give you all the things which I prepared before the time runs out. அதனால தான் உங்களுக்கு maybe I was really fast, but yeah, like, thanks for the opportunity to explain or to give an awareness about artificial intelligence, machine learning, deep learning. Think about it. You know, if you come up with an